fast and easy makeup look tutorial ekdom from 0 to 10 glam in 5 minutes. So to start with, MAC foundation যেটা আমি সবসময় ইউজ করি. This is like my constant, like my repeat buy. মানে এটা আমি সবসময় constantly কিনতে থাকি. No other foundation suits me. Only thing is the shade টা একটু এদিক ওদিক মাঝে মাঝে চেঞ্জ হয়, only because you know যখন tan হয়ে যায় সামারে তখন একটা শেড ডার্কার লাগে, উইন্টারে basically NC42 or otherwise we'll just mix a darker concealer or something. But NC42 in MAC Studio Sculpt foundation is my forever best friend. So এই হয়ে গেল foundation. আমি একটু মাঝে মাঝে পেছনে আয়নার দিকে তাকাবো just to make sure কে ঠিকঠাক ভাবে সবকিছু ব্লেন্ড হচ্ছে. সো হয়ে গেল ফাউন্ডেশন. এবার কুইকলি কনসিলার. মেকআপ করার থেকে আমার মেকআপ খুঁজতে বেশি টাইম লাগে. সো ওকে, এবারে এটাকে ব্লেন্ড করব. ওকে, কনসিলার ডান, ফাউন্ডেশন ডান. এবার হবে হলো আইব্রোস. এটা হলো কি আমার লেটেস্ট ফেভারিট বাই ফ্রম ওয়ালমার্ট, Wet n Wilder. It's called retractable brow pencil from Wet n Wild, ultimate brow, and I actually love it, like absolutely love it. খুবই easy apply করা, আর there you go. I do not get the time or have the time, especially with a Mora. তো সেই জন্য I prefer stuff that are less complicated and easier to use. এবার এটা নিয়ে ব্লেন্ড করব. So হয়ে গেল eyebrows. Next, eyeshadows are the most important step. So what I'm going to do is I just need 2 to 3 colors, 2 colors actually. Matte black color. তো আমার কাছে এই ম্যাট ব্ল্যাক কালারটা এখান থেকে ইউজ করব. And then next 2 colors that we're going to use is এই কালারটা, এটা poppy from, okay, so palette হলো কি Ace Beauty. This one is neon palette from Ditto Cosmetics. So এই দুটো প্যালেটই ইউজ করব. So you don't have to like be particularly using this one. যে কোনো প্যালেটে এই shades like any, you know, close to these colors are good. আমি এটা শেয়ার করছি in case you like it, can go for it. So এখান থেকে matte black কালারটা নেব, আর এটা থেকে এই দুটো কালার নেব, এই কালারটা আর এই কালারটা, একটা ব্রিক কালার আর একটা maroon color. So let's start with the matte black color. So all you're gonna do is take a fluffy brush. আজকে actually আমি সব মেকআপ ব্রাশেস আমার ধুয়েছি যেগুলো ছিল, তো মেকআপ ব্রাশের খুব অভাব, প্রচুর ফল আউট হচ্ছে. And just fill it up like this. এবারে এই নাও তোমার Ace Beauty small brush, আর এই maroon কালারটা নেব, and we'll put it in the inner corners right here. Like this, and we'll take it and just put it in your brow bone area, just like this. Okay, এবারে we'll take this fluffy brush আর এই কালারটা নেব, আর again we'll blend it all here in the brow bone area. Don't worry, we will come back to the black and we have a lot to do with that, but this is what I want, like for the okay. If we're going back to the black matte color, what I'm going to do is take a different brush, to smaller brush never, and start putting it in the outer corner like this, just like this. Take this huge brush and just blend it all in.
take the brick color again, blend it really well right here. So next এই কাজলটা নেব, যে কোনো কাজল নিতে পারো. Just put it in your outer corner to just make it really dark. Next step, eyeliner. So again Wet n Wild eyeliner. খুব একটা ভালো না এটা, বাট কাজ চলে যায়. এই Wet n Wild কাজলটা দিয়ে বাকিটাকে ফিল আপ করব. এবারে লোয়ার ল্যাশ লাইনটাকে ফিল করব. এই সেম ফ্ল্যাট টপ ব্রাশ নেব যেটা দিয়ে উপরে ল্যাশ লাইনে আমি কাজলটা লাগিয়েছিলাম, দিয়ে ওটাকে ফিল ইন করব. So next we will take the same maroon color shade and then take a flat top brush and apply it on our lower lash line. Okay, now just to add a little bit of spark, I just feel like it's not sparkly enough. I'm just going to take this coppery shimmery color and then add it right here. Okay, definitely reapply the kajal. Okay, now we are going to add some concealer to clear up all the fallouts. So let's do that. So I'm using this one. Eta holo ke K Beauty ekটু lighter shade, so it's also gonna highlight. So I'm gonna take this and blend it. What do you think, guys? I kind of like it. It looks nice. Okay, এবারে যেটা হবে সেটা লাগে contour করার পর লিপস্টিক পরবো and the look will be done. So let's contour. So contourer জন্য এই সেম পিওর contour palette ইউজ করছি, যেটা আমি সব সময় বরাবরই করে আসি. I'll use my finger to contour the nose. এবার হবে হলো কে ব্লাশার, তারপরে হাইলাইটার. সো ব্লাশারের জন্য আমি ইউজ করছি এইটা নোট বিউটিফুল পিচ কালার and applying it right here. এরপরে হবে হাইলাইটার. সো ফার্স্টে নোজটাকে হাইলাইট করব. নোজটার জন্য আমি একটা কেভিন অকেশনের এইটা হাইলাইটার ইউজ করছি, জাস্ট নরমাল. এরপরে হাইলাইটারের জন্য ইউজ করব নেস্টিং পিচ ফেসের এই হাইলাইটারটা, একটু গোল্ডেন শেড, আর জাস্ট হালকা করে এখানে দিয়ে দেবো. There you go.
এবার হবে লিপস্টিক অ্যান্ড দ্য লুক উইল বি ডান। সো লিপস্টিকের জন্য যেটা পড়ছি, অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, এটা আমি সবসময় ইউজ করি, যে শেডটা কি দিদি, শেডটা কি, ডিপ বার্গেন্ডি ফ্রম লোরাক প্রো লিকুইড। সো চলো এটাকে অ্যাপ্লাই করা যাক। And that is it. ওকে, এবার করবো টিপ, হয়ে যাবে শেষ লুকটা। তারপরে শাড়ি পরবো, পরলে হয়ে যাবে ফিনিশ। ওকে চলো শাড়িটা পরি, then I'll come back. So that's it. I hope you guys liked and enjoyed this makeup look tutorial. I hope you guys give it a try, and if you do, don't forget to share it with me. And hopefully you will try the Saraswati pujo, and hope you guys have a wonderful Saraswati pujo this coming weekend. One thing I actually forgot to share on this video is the application of mascara, which is important, you know, that'll make your eyelashes stand out. So that's it. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye, and happy Saraswati pujo to everybody.